Kính chào quý vị, chiều hôm nay là thứ Sáu ngày 6 tháng 2 năm 2026. Chúng tôi đến với quý vị một lần nữa. Cảm ơn quý vị cho dịp để chúng tôi có thể cập nhật với quý vị những thông tin xảy ra tại San Jose cũng như Bắc Cali. Và đây là chương trình Sức mạnh cộng đồng. Chúng ta sẽ nhấn mạnh về lĩnh vực về giáo dục trong cái chương trình này. Và trong chương trình này là chương trình có tới 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, tiếng Spanish. Cho nên chúng ta sẽ hy vọng có thể là những giới mà chỉ nói tiếng Anh không, hoặc là những giới mà chỉ nói tiếng Việt không, và những giới chỉ nói tiếng Mễ không, thì đều có thể nghe được cái chương trình này. Và chúng ta có thể cập nhật với nhau và thông tin về những lĩnh vực về giáo dục để xây dựng cộng đồng một ngày một tốt mạnh hơn. Bởi vì giáo dục là nền tảng của nền văn minh của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên bởi vậy cho nên một là mình có dạy, hai là mình không tránh nói. So như vậy thì welcome to our community strength focus on education this week, and we try to have this program every week to come with you so that we can provide information that would benefit our community in terms of education, because education is a foundation of civilization, and an educated society is a society where there is true freedom. Because when we are educated, no one can take away our knowledge, and its knowledge is power, as they say. So we want to empower our community by providing them education, and through the education system, if we do it right, our society will be a better place to be. And that's why we are here with you today in the trilingual program where Spanish-speaking community, Vietnamese-speaking community, and English-speaking community can also join us in this talk show. And if you have any questions or comments or recommendations, please feel free to contact me. My name is Sam Ho. I'm an employee at San Jose Evergreen Community College District, and I have been on this show with you over the last 5 years. First 4 years were with live radio, and for the past year, mainly through video podcasts. We would welcome your contributions of opinion and ideas and questions. My phone number is 408-375-2768, 408-375-2768. And we're very honored to have the presence of Trustee Karen Martinez here with us. She is a trustee with the San Jose Evergreen Community College District, which includes the San Jose City College and Evergreen Valley College. Those are the two very close colleges to our Vietnamese American community since 1975. If it were not for these two community colleges, many of us would not have reached to our level of success today without those first days in America and opportunity for us to move from a 2-year college to a 4-year college, and then through higher education, as well as developing our abilities to survive and thrive in the city of San Jose. So many of us are connected very closely to Evergreen Valley College through their English as second language programs and many foundational programs in higher education. So this is a closed community for us, and the Heart's community, our heart is very close to San Jose City College and Evergreen Valley College. So we thank you very much, Trustee Karen Martinez, for serving on the board there in order to make sure that our community will be beneficial, will meet the benefits delivered by San Jose City College and Evergreen Valley College. And you are very dedicated in your work, very committed in your work to serve the community, and our young people are blessed because of people and leadership like yourself. So thank you very much. Thank you. And with us here also is Mr. Hong Cao. He is also
our success story of somebody who had attended Evergreen Valley College before we're going into San Jose State University and San Jose State University, and also they're working in the local community here, Santa Clara City, serving the community for over 27 years there, and now retired. And now he's using his talents and resources of time and serving the community, giving back to the community, and making our community on a voluntary basis a better community for us all. So that's I'm privileged to be among the people who really dedicate themselves serving the community in any way that we can. And so I know that the work as a trustee, it requires a lot of time dedication, a lot of sacrifice, because it's not a paid job. You probably get a little stipend just to cover your gas, pretty much it. Right. But your time is more valuable, and your resources, your thinking, and your energy, and all that time that you take away from your family really go a long way, and that's where the real cost is. But it does take dedication and sacrifice to serve in these roles, and we appreciate the leadership like you and other leaders in our education community, as well as our city and our county. But those people get paid reasonably, but with the people who serve in the community college system or the college or the school system, they don't really get paid. They just get a little stipend to cover their gas, really. But the time commitment is a lot, so we appreciate that. So let us talk about education this afternoon. And so Trustee Karen Martinez, if you don't mind, just share with us how you're doing over the past week, and what would you like to share with us about education today? Yeah. Well, I think some interesting things just talking within the community, how education plays a part regarding homelessness, regarding crime, and so it's important that we provide outlets and supports and resources so our students feel that they're able to do that. And that's why I think we've talked about it a little bit, that now students in our community, 6th, 7th, and 8th grade students now have access to receive college credits. I mean, what do you think? Do you think if you were able to get college credits at 6th grade, it would change your perspective of what you want to do, and you might make better choices versus doing some things that sometimes students do when they don't know or have another outlet, right? We've had crimes, break-ins, smash robberies, those types of things. And I think it's because these students don't have access, mentorship, support to education. And as you said, knowledge is power. We can empower our students, or instead we don't, and then they take different paths, and it's more difficult to bring them back. But community, we have to help them, and we also do that in our juvenile hall system, and in our county jails, where we help those individuals who are in there get college credit, get access to different career paths. Translation, for example, right? Very big. We have an excellent translation program. I believe that one's at Evergreen. We may have it also, I'm sure, at San Jose City. But this gives us different opportunities. So I think those are some of the things for sure I've been hearing lately, and it's how we can support that to continue to grow. Would you like to share? Bà có nói về vấn đề, anh Sam có hỏi bà là có trong cái tuần rồi có chuyện gì xảy ra, và cũng đồng thời là bà muốn nói gì về vấn đề giáo dục ngày hôm nay. Thì bà cũng có nói đó là cái vấn đề giáo dục của cái học khu, thì là trong cái vấn đề chú trọng tới vấn đề làm thế nào để mà giúp đỡ cho tất cả những cái người sinh viên đi học ở trong đó, cũng như là vấn đề mà làm thế nào mà để có thể tiến bộ ở trong cái việc học hành ở trong đó. Sam có thể nói tiếp. Dạ thì thưa quý vị, thì bà cũng chia sẻ rằng là như Sam nói rằng là vấn đề mà giáo dục là nền tảng của nền văn minh. Cho nên khi mà chúng ta, tiếng Anh nó có cái câu nó gọi là knowledge là is power, có nghĩa là trí thức, kiến thức là quyền hành.
chính trí thức, có trí thức mới có quyền hành. Thì cái quyền, tại vì trí thức của mình, khi mà mình có trí thức rồi đó thì mình có thể điều động cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn. Mình có cái quyền cho chính mình đã. Tại vì sao? Mình hiểu được thì mình có thể thoát được cái vấn đề mà bị lệ thuộc vào người khác, thì mình có thể điều động cái hướng đi của mình hơn. Rồi như vậy mình mới có thể đem ra cho xã hội, đem ra cho nơi, cho công chúng, cho gia đình vân vân như vậy. Cho nên cái kiến thức của mình là một cái thứ mà không có ai cướp được hết. Họ có thể bỏ mình vào tù, họ có thể gọi là ức hiếp mình, nhưng mà họ không có lấy đi được cái trí thức của mình. Đó là cái quyền của rất là quan trọng. Cho nên bởi vậy cho nên vấn đề giáo dục nó tạo ra chúng ta có cái kiến thức và trí thức. Thì trong trường hợp này thì bà chia sẻ rằng là như là trường hợp mà khi mà mình phục vụ cho cộng đồng, ví dụ như mình thấy những cái cảnh như là vô gia cư, những cái cảnh như là tội phạm và an ninh vân vân như vậy, là tại sao có những cái trường hợp đó? Là tại vì nhiều khi các em đó nó lớn lên, nó không có cái môi trường giúp đỡ cho nó để mà nó an toàn, nó được đầy đủ ăn uống, nó có nơi chốn ăn chốn ở đàng hoàng, thì nó mới có thể tạo dựng được một cái tương lai sáng sủa hơn. Nhưng mà nếu mà nó ở trong một cái cảnh thiếu thốn về vật chất, về vấn đề tinh thần, cũng như là về vấn đề cơ hội, thì nó không còn cái đường nào hơn là đôi khi nó phải đi vào con đường gọi là phạm tội, và nó có thể là trở thành những người vô gia cư, bởi vì nó không có lối thoát. Cho nên là cái giáo dục nó rất là quan trọng để mà cho các em đó có những cái khả năng để mà có thể tự vươn lên. Thì khi mà các em có khả năng được như vậy đó thì là xã hội nó tốt đẹp hơn, và các em không bị rơi vào những cái cảnh mà vô gia cư hoặc là phạm tội vân vân. Bởi vậy cho nên ở hai trường đại học San Jose Evergreen City College và Evergreen Valley College, nó tạo những cái môi trường đó, và nó có những cái chương trình hỗ trợ để support các em đó trong những cái nhu cầu về vấn đề thể chất, cũng giống như là vấn đề về tinh thần và vấn đề hướng đi về tương lai trong cái đường giáo dục. Như là trong trường hợp mà giúp cho những người, ngay cả dạy học cho những người ở trong tù, nó có những chương trình đó, và để dạy cho họ, để họ có thể ra ngoài, họ có cơ hội để có thể lập lại cuộc sống của họ hơn. Thì vấn đề giáo dục đó nó đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là trong trường đó nó cũng có cái chương trình gọi là dual program. Thì nó là một cái chương trình mà giúp cho các em từ lớp 6, lớp 7 là đã bắt đầu lấy được những cái khóa học của đại học rồi. Thì khi mà các em bắt đầu từ lúc nhỏ như vậy mà lấy được một vài cái khóa mà nó dạy trong đại học đó, thì các em đó nó sẽ len lỏi vào cái con đường đại học, và cái vấn đề đi đại học của nó trở thành dễ dàng hơn, và nó đỡ tốn thời giờ hơn. Thành ra mình huấn luyện dạy con từ trẻ còn thơ đó phải là như vậy. Không, cái câu sau thì không dám nói, tại vì ở đây là mình cũng biết không có nên đụng tới cái quyền hành của người đàn bà, phải không? May I ask you, I have two questions. Number one, you're talking about the maybe the high school student like 6th grade, someday they can have the grade Yes. college. Is it an AP program? So the dual enrollment is more of an AP program for the high school. So 6th, 7th, and grade, it's a concurrent enrollment. But as a matter of fact, I guess it's similar too, because they're actually getting college credit. So if they take, for example, a math class, some sort of a art class, something like that, they're receiving college credit. So currently the districts that have, so any families that are out there should be asking their principal, the superintendent of their district. So for example, Mount Pleasant has the 6th, 7th, and 8th graders have access. Franklin McKinley School District has also access, 6th, 7th, and 8th graders. Alum Rock is soon to have access. And hopefully also we can get involved is San Jose Unified, Oak Grove. And I think how we can do that is by community members, parents, asking their principals, asking their superintendents that they want their children to have this access. And then we can come in and we can build that support. But yes. You know what I'm seeing is that the student in high school, if they qualify for the the credit in the college, do they have to take the class in college, or they have to go through the testing to see if they go over the level they have in the high school, they can go
For example, calculus, right? Right. It's teaching in college only, and Right. they qualify to take it. They can Right. go, right? Right. It's not owned by the student, right? Right, so there's no test in order to have that. It's they have an interest, they can Oh, I apply. see. But dual enrollment primarily, not always, because sometimes some of those students come to our campuses, which we want our community to come to our campuses, because our Evergreen, our San Jose City Community College look like four-year universities. Beautiful, beautiful campuses we have, I have to say. And so the students in high school take college classes, will receive college credit. And then which is middle school. So 6th, 7th, and 8th grade students get the same thing. So they're taking college classes and receiving college credit. So when they go to a 4-year, if that's what they choose, they will already have college Yeah. credit. And so those students also get those classes on their own campuses, because it makes it easier for the students. However, in the summertime, we have some other programs where the students come to our campus. For example, in those middle school, 6th, 7th, and 8th grade, because that's middle school. There's the Valdez Math program that we partner with that's on our campus, that students are able to go, but they're getting college credit. Yeah. And isn't that amazing? Can you imagine in middle school receiving college credit? So, and that goes on their transcript. It's a very helpful. Extremely. And this is new. Tôi có hỏi bà đó về vấn đề là hồi nãy bà có đề cập tới có những người học sinh của high school, tức là lớp trung học thôi, nhưng mà có thể có những cái credit ở trên cái bậc đại học ở bên college, tức là trường đại học cộng đồng á, thì bà nói là có một số những cái trường high school ở tại vùng này đó, thì những học sinh nó có thể tham dự cái đó, và điều này nó rất giúp ích là khi mà họ đã qua những cái đó thì khi lên trên college á, thì những cái môn đã học rồi đó được giảm thiểu, như vậy nó rất là hữu ích cho các em học sinh mà đi học về sau này. If I can just add one more thing. So in concurrent enrollment and dual enrollment, for example, you were talking about AP classes. Yeah. Some students, and I'll speak about myself as a mom and my children, my daughter would pass her class with an A. But then you have to take an AP test. And if you don't pass the AP test, the A that you got in that class doesn't account for a college credit. So when my daughter took an actual college class, you know, in literacy or whatever it was, in history, she would get college credit because she passed the college class. So that's the difference. So not sometimes, different with the AP and the that's class right. you're talking There's about. pros and cons to both, but maybe the student might not be good at tests, but pass the class. Like my daughter passed the class with an A, but wasn't able to, for whatever reason, she's not the best of test takers. I think she gets that from her mother. But she couldn't pass the AP test, but she passed the class with an A. It doesn't mean she's not college ready or college able. It just means that, you know, it's different people learn in different ways. So at least this gives opportunities for students to do it differently, but still get the same outcome. Meaning they're still getting the college credit. So would she have received the college credit for the A that she got? That's correct. If she would have taken that class in the community college and not as an AP class. So that is correct. So we learned that afterwards. So we started to pivot her classes since she did well in class, not always in the test. So she started to take classes in our college. And that's what we want to encourage our students to do from middle school on, you know? Yeah. So I attended an event that you have, and I found out that you have an engineer, a robotic engineer in your house, and your children. You have someone who's a teacher. Yes. And some other. Going to school to be an attorney. To be an attorney. I just need a doctor. And you need a doctor just to make sure that you can retire more. Yes. Well. So that's a good thing. If you don't mind, congratulations. Thank you. That shows that you have raised very successful children,
and that's exactly what education is about, and that's very encouraging. And I want to know that if you were to give advice to people, because when we talk about education, Right. we talk about outcome. Right. So the outcome could be a degree, right? That's right. And that degree leads to another outcome, which is a job. Right. And the job will lead to opportunity to, elevate themselves to higher positions and Right. make a better life. So I would like to ask you if you can give some advice, insight into how do you turn a college degree or a degree into success in the career path. What does it require? Because a lot of people have degrees don't mean that they have Right. the same outcome. True. So if they're gonna apply for a job, what kind of skills do you think are necessary for them to succeed after they get a degree? Well, I think a couple of things, right? I think one is I feel it's being observant, being a good listener, being open. So open to new things, open to learning things, able to push yourself out of your own comfort, right? Because you might not want to do something because you don't think that you'd be good at it, but trying and failing. And if you fail, is that you try again. And I think that for myself and for my husband, what we work to do with our children is sometimes, like my older daughter, who's now a teacher and working towards her credentialing program, she didn't always do well in school. But she's always wanted to be a teacher. And I think that it's the encouragement. Even, like I had mentioned, she didn't do well on tests, but she did very good in class because she was a good listener. She would turn in her homework. She'd work with her teachers. She would do extra credit, all those things to get an A. But again, sometimes she just wasn't the best of test taker. So we would encourage her at home is keep trying. As long as you do your best, that's all we can ask. And every child's different, so what works with one child doesn't work with the other, right? But I think it's having that bar that you can, you will, but you have to try. And for us to constantly encourage them positively. And I have to say that I wouldn't call it a failure. I would think it's a learning curve, because my son, who's now the robotic engineer and works now for Tesla doing their robots, I pushed him very hard. Very, very hard. My son would get an A, and I would say, "You could have gotten an A+." Andrew, is it? It is. Is Andrew? It is. Okay. Yeah, it is. And I would tell him, you could have gotten an A+. And so I think that even though I believe and still believe in him tremendously, we have to figure out a balance of how we push. We don't want to over push and we break our children. We want to push them to encourage them and push them to their potential. And I'm proud of him. So proud of him. So he was who saved me. He was my baby who we lived in our car together, and now, he's doing really well. I'm very proud. What you in your family exactly, like I recall my daughter still in high school. Whenever I have my birthday or something, she said, "Dad, what can I buy for you?" Aww. You always you said I don't care, but what I answer her, bring me an A. My Exactly. gift. That's why you're the same. Every Yes. family the same. We Yes. always encourage the Yes. children how to go, how to try harder. Yes. I say something to my audience. Yes. Hồi nãy anh Sam có hỏi thăm bà đó là thí dụ như mình đã học hành thành công ở trong cái trường học rồi thì làm thế nào để mà mình có những cái bước tiến thành công ở ngoài đời đó. Thì bà có trả lời đó là như thế này. Bà nói đưa ra cái nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là quan sát. Yếu tố thứ hai là phải lắng nghe. Cái thứ ba đó là phải thử mà phải lặp đi lặp lại. Dù cho thất bại mình là cố gắng nhiều lần. Thì cái kinh nghiệm của trong gia đình của bà cũng vậy. Có những cái đứa con của bà nó cũng bị làm những cái test không được, mà nó học rất giỏi nhưng mà nó fail những cái test đó. Bà nó cố gắng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là những cái việc làm mà những cái cách giải thích của bà, mà cách bà xây dựng trong gia đình, giống như anh Sam nói đó, những đứa con bà nó rất là thành công.
thì cũng giống như tôi cũng có san sẻ, giống như con của tôi cũng vậy đó, thì tất cả mọi gia đình cha mẹ cũng đều giống nhau hết. Mình có những cái phần thưởng lớn nhất của cha mẹ là được nhìn được cái sự thành công của con cái. Cũng như con tôi khi mà nó ở trong trường học đó, thường nó có hỏi tôi những cái ngày mà sinh của người birthday của tôi đó, nó hỏi cái món quà gì để nó cho tôi mừng. Tôi nói là cái mừng nhất của tôi là nó đưa lại cái bảng mà cái chữ A ở trong trường học là mừng rồi. Đó là cái mình san sẻ với nhau, và trong cái tình trạng của mỗi gia đình đều giống nhau như vậy. Yeah, I think you share. Why don't you share that in Spanish for a while? Yes. So, yes, I'll paraphrase just a little bit. Yeah. Lo que estábamos hablando es sobre de la educación y sobre cómo uno puede apoyar sus estudiantes, y puede ser que un estudiante no hace los exámenes muy bien, pero sí saben de sus estudios y ganan están pasando su clase, que hay diferentes formas para apoyar y no pues quebrarlos en una forma, pero tratar de darles el apoyo totalmente, que ellos sepan que pueden y que estamos allí siempre para apoyarlos en cualquier forma que podemos, para asegurar que ellos tienen lo mejor, pero más que nada que ellos mismos se empujan para que ellos puedan tener una carrera que puede ser que nomás es un sueño, y ayudarlos en ese sueño para hacer la realidad. Y nuestros niños pueden, nomás necesitamos creer en ellos y ayudarlos. Y es lo que yo siempre ha tratado de ser como madre. Mm-hmm. And I think what you mentioned about, we know, like he say, as parents, we all care about our children's success, right, regardless of where we come from. I don't think parents are different in that area. Right. We want our children to have a better life, succeed more, and like you mentioned about you push them, you encourage them, but you got to know where to not go over. Right. Because it can be counterproductive. That's true. And it can really backfire. Yes. So how do we do that? I mean, how do we motivate them, right, challenge them, and help them to go one step further? Right. How do we do that? I think it's every child's different. Right, we process different. We have different relationships amongst one another. So, for example, with my son Andrew, I pushed him, and because he was the first one, so he had to also kind of do what I was saying in a sense. His younger sister, who's in the process of trying to get her credentials to be a teacher, a formal teacher, she didn't do so well, and he would always say, well, how come she can get a C? How come she can get a B? I couldn't even get an A. I had to get an A+. And it's, again, what works for one child doesn't work for the other, and it's trying to find a balance. But with that is why my daughter, when she would get an A, it was because she did the extra credit. She did extra things to get that. And it's just figuring out what works for our children. And I think that's critically important, is how we speak to our children. I'm sure is different. I wanted all my kids to make their bed in the morning. That's like my pet peeve. You get up, you make your bed, and then you start your day. Not all of them wanted to do it, so I had to try different techniques with them to do that. One, I had to take things away. The other one, we had to use more incentives, and so everyone is different. And I think that what's most important, I believe, is staying positive as parents, always speaking positive over our children. I don't want my children to work harder, but I want them to work smarter. And education is that path. And that's the gift that I can give them, besides love, of course, right? But the gift of education. And just like you said, knowledge is power. No one can take that from you. And that's what we need to encourage all of our children. And I think here in our community, historically, and the reason part of my passion for helping us as a community is I didn't see that. I saw a lot of educators and education not thinking that our children could do something, could go to college, because maybe the family didn't have income, right? Maybe
the children didn't come in the clothes that, but every child has the ability to learn. It's up to us to invest in them. And I feel in my role, it's up to me to make sure that the policies I put forth are helping to encourage our students to be successful. Yeah, I think the way you're talking about, I'm very, I totally agree with you about, like, you have different kids, you have customized Yes. the plan, the best plan for each one. Right. You cannot use one for the rest. Right. The number two is optimistic is the thing. Yes. Because I saw a lot of family, the kids, they are very frustrated. Yes. Oh, I try so hard, but parents still say, oh, you not good. You don't do that. You even good or bad, you have to give them, some light so they can go, Yes. they can keep continue on, even they fail. Yes. But don't criticize, encourage. Well, the Yes. next time you will getting better and better. And I think I totally agree with the plan you have. Anh có thể nói tiếng Việt. Tôi cứ nãy giờ nói chuyện với bà đó là về cái vấn đề đó, bà nói là cái cách thức làm thế nào mà để mà có cái sự dạy dỗ ở trong gia đình, có một nền giáo dục tốt hơn á. Thì cái trường hợp cá biệt của bà thì bà có mấy người con, nhưng mà có cái vấn đề là mình không thể nào mình nói là mình cứ lúc nào mình press nó, cũng như anh Sam có nói, mình không thể nào mà mình áp lực nó, bắt nó làm này làm kia. Là nhiều khi á, những cái biện pháp như vậy đó, nó có thể nó có phản ứng ngược lại. Thì bà nói đúng, bà có mỗi đứa con nó có những cái cá tính khác nhau, nó có khả năng khác nhau, thì mình phải tận dụng cái cách nào tốt cho đứa này, có thể nó không sử dụng cho đứa kia được. Cũng giống như con bà có những đứa nó question, nó hỏi ủa tại sao mà nó cũng cố gắng vậy mà nó không được A plus giống như là cái đứa kia. Nhưng mà đó là tùy trường hợp như vậy. Thì bà nói là cái trường hợp này đó là mình, thứ nhất là mình phải làm thế nào mình có cái biện pháp để mình từng người một cá nhân, những cái đứa trẻ nó khác nhau, mình cho nó những cái biện pháp giúp cho nó khác nhau. Cái thứ hai đó là một cái sự nó gọi là cái sự lạc quan, tức là Mỹ nó kêu optimistic á, là mình đừng có bao giờ mình có những cái biểu hiện của nó có những cái gì nó không tốt hoặc là nó bị thất bại, mình đừng có làm cho nó nản chí, mình phải cố gắng mình giúp nó tìm ra một cái hướng lạc quan để mà nó tiến, nó vượt qua khỏi cái giai đoạn như vậy. Yeah, so that reminds me of because I hang around with the Raza Round Table so much in the last 25 years that is like family to me, But one thing that every year we basically attend the Cesar Chavez breakfast. And that Cesar Chavez breakfast again this year is going to be organized at the Center for Employment Training, CET, and I've been on that board for about 20 years. I don't know if you know that. I didn't know that. So I have a plaque of 20 years service as CET board member. I learn more and more about you every time. Yeah. So I feel very close to our Mexican American community, and I did run for school board one time, and I was so busy. And it was last minute thing. I had only 2 weeks to walk, and I got 25% of the vote against an incumbent and another candidate who worked like a horse and started like 1 year before I did. He won not with over 50% because I damaged that. I took away his 50% plus, and I took 25%. The incumbent got 25%, and he got about 49%, something like that. I hang around with my Latinx community so much that even when I go to the gym now and when I work out, I go si se puede, si se puede. And yes, I can, right? Yes, I can, and that is the call. That is the rally call for our Latinx community. True. And I think it's very powerful that we internalize that expression of si se puede in everything that we do. Right. We think it's impossible to achieve, but in our mind we have to say yes, I can. Right. Si se puede, and that's really powerful. And I think Cesar Chavez really had made a difference in just that one line there. If you don't mind, just share what we just been talking about in Spanish.
Es que lo que trabaja para un niño no trabaja para el otro y tenemos que encontrar la manera y la forma para trabajar con nuestros niños individual y especialmente para lo que necesitan ellos. Y también creer en ellos en veces cuando ellos mismos no creen en sí mismo. Nosotros tenemos que apoyarlos y empujarlos que ellos sí pueden cuando piensen que no pueden. Entonces en la forma como estábamos hablando que sí se puede, le tenemos que asegurar que ellos sepan que sí pueden, nomás es la forma, es cuando van a hacerlo, pero tenemos que estar allí para hacer ese apoyo. And I mentioned the Raza Roundtable because when I ran, basically the executive committee met on their own, and they called me and they say, Sam, we're going to endorse you. And it's just, that's something that when you build a community together, That's right. you cross cultural barriers. Yes. And the more time you spend together, the more you talk with one another, Right. the more you stand together on things that are about similar to the values of San Jose Evergreen Community College District. If you stand together for opportunity, for the equity, and for social justice, it will bring us all together and build that community. And I live that life, and I'm grateful for people like Senor Cesar Chavez and the executive team. I mean, to me, all of them like my brothers and sisters. And what made me remember them the most is that they just call me without me asking them to endorse. And they say, we're going to endorse you. I think Raul Calonga was the one who called me for that, and I didn't know, but it was a great encouragement. That's the kind of society that we want to build, San Jose, That's right. whereby we stand together for Yes. opportunity, for equity, and for social justice, and just a great thing. I think that we can talk about maybe in the future about how do you prepare yourself. You learn all these interview techniques. You learn about how to make yourself qualify for a position, for a job, but then you still have to apply for a job and then go to an interview. Right. And how do you succeed in an interview? Right. That's where I've learned a lot through training over 1,000 people in the district for doing screening committees work. Wow. Over the years at the college, and that I've reviewed like tens and hundreds of applications and screening committees work and interview results, and I learned a few things there, but hopefully next show we can talk about things like that. That's how do you prepare what make you successful in an interview and get a job, and also when you have a job, how can you be successful keeping that job Yes. or growing from that job? Yes. Those are really important, because that just is because you have it doesn't mean you got it. That's right. That is so true. And this generation is different, Yes. from how we worked, right? Yeah. And how our grandparents worked. It is different. It Yeah. is different. Yeah. Yeah. So we and this will be good because the summer coming, so that when a lot of new students graduate from college. That's true. School. Oh, yes, that's Yeah, very so- true. yeah, it's very exciting. important. Yeah, very important issue. Okay, so Yeah. final comment. Anything else that we missed today? No, if I don't you think can. so. Yeah, But no. why don't you have the word and then you have Sure. that next? Yeah. Yes, tôi cũng nhân cái dịp này cũng cảm ơn cái bà Karen, bà tới đây để mà mỗi tuần bà có nói chuyện về cái vấn đề giáo dục. Đó là cái vấn đề mà có lẽ tất cả những gia đình ở trong của chúng ta, trong cộng đồng đều quan tâm, là vì cái sự mà thành đạt không phải là của cái thế hệ của những người dân chúng ta đến đây, nhưng mà là những cái thế hệ nối tiếp, mà muốn để duy trì những thế hệ nối tiếp được thành công, đó là vấn đề giáo dục vẫn là vấn đề hàng đầu. Cái đó là cái trọng tâm, đó là vấn đề chúng tôi cũng muốn đưa tới cho quý vị trong mỗi tuần, thì chúng ta học hỏi được những kinh nghiệm của không phải của trong cộng đồng mình, mà của những cái cộng đồng bạn và những người như cái bà đã có những cái kiến thức trong cái vấn đề về giáo dục. Cảm ơn quý vị. Yeah. So I think in closing for me is that, what I'd like to see, we have so much amazing students in San Jose, is to really be encouraging to them by putting the universities that they've been accepted to throughout our city.
in particular where we live, right? Because a lot of people don't think that our students have the capability. And I would love to see that so that other students can be encouraged and say, wow, from my community, we have students who, have gone to MIT and Harvard and Stanford and Cornell and, variety of different universities so that they can feel that encouragement that they can go to. So I think that's something that we could work towards as a city, as a whole. And then I'll just very quickly just translate Spanish, that little yes, bit. Is that lo que estaba diciendo es que quisiera hacer algo para apoyar a nuestros estudiantes para que ellos mismos lo pueden ver y puede ser como banderas que diferentes universidades sobre los Estados Unidos como MIT y Harvard y Stanford y diferentes colegios y universidades para darles el apoyo para que ellos mismos se pueden ver serlo, porque en nuestra comunidad no hay mucho de eso y es una forma que ellos mismos se pueden ver serlo cuando ellos ven que otros en su propia comunidad lo están haciendo. Thưa quý vị, thì bà cũng kể rằng là những cái chương trình trước đó thì bà cũng có kể rằng là lúc mà bà 16 tuổi là bà đã có đứa con đầu tiên rồi, và những ngày đầu tiên đó là bà với lại đứa con trai đầu tiên của bà không có chỗ để bà ở, bà phải ngủ trong xe. Và nhưng mà tới 23 tuổi là bà đã mua được nhà rồi, và đứa con trai đầu tiên của bà là người mà bây giờ ngày hôm nay là một kỹ sư về robot ở tại Tesla. Một kỹ sư như vậy. Bà rất là hãnh diện về đứa con trai này, bởi vì bà cứ khuyến khích em này là học phải lấy được điểm cao, là điểm A cộng vân vân như vậy, và tiến tới, cho nên là con trai của bà được thành công, và ngày hôm nay là em là một kỹ sư. Sam mới có dịp gặp hôm tuần trước, tên là Andrew, kỹ sư về robot ở tại Tesla. Và bà cũng có một đứa con gái thì đang lấy cái bằng để mà dạy học. Nó ra học về làm cô giáo, nhưng mà chỉ cần có cái bằng để mà bắt đầu dạy học thôi. Thành ra ở bên Mỹ này làm việc là có tiêu chuẩn, có bằng cấp đàng hoàng, không phải là chỉ học xong rồi đi dạy nói đại, phải không? Phải có tiêu chuẩn đàng hoàng. Thành ra là cô giáo, nhưng mà bà cũng có một cái đứa con là đang sắp sửa đi học ở trường luật. Thành ra là bà đang hy vọng rằng là có một đứa đi học bác sĩ để mà khi bà về hưu bà có bác sĩ lo cho bà. Thì trong trường hợp này là nó rất là tương đương với nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, nhưng mà đây là một cái gương của một người mà từ một cái thời thuở nhỏ đã có cuộc đời sống rất là thiếu thốn, nhưng mà họ đã vượt qua được cũng, và bạn nghĩ rằng là vấn đề giáo dục là cánh cửa mở cho đường hướng tương lai thành công. Và chính Sam cũng vậy. Sam chúng ta thấy rằng là đây, hy vọng rằng là chúng ta khuyến khích nhau để mà con cháu của mình tiếp tục thành công trong vấn đề học vấn như vậy, thì sẽ đem cho một cái xã hội tốt đẹp hơn. So finally, I'm very kind of self-serving hope that I have is we want our young people to be very successful, to achieve high in life through education. And please make a lot of money and pay a lot of tax, because I am about to be getting retired. I do need that social security check. I don't want them to say that we don't have enough money in the trust fund, Right. and that we have to lower your percentage, or they cannot afford to pay us anymore. I do not want that to happen. So everyone, please make a lot of money, be very successful, and do pay tax, because it's gonna be your turn soon too. Yes. So you mean you stop paying and now it's time for collecting? Huh? No, they charge us tax whether we get Social Security or not. Okay, so tax and death guaranteed. Absolutely. Hands down. Yeah, thank you. And Happy New Year. Thank you. Feliz Happy New Year. Año Nuevo. Yes. Yes. Happy New Year. Every year. Thank you. Kính chào quý vị.